Bonjour and welcome to another episode of my A1 A2 level French listening practice series to improve your French listening skills. Today, we are going to practice for French listening with a short story titled My Morning Routine in French, followed by practice exercises to test what you have understood. Now, let us go through the instruction first. The audio will be played two times. First time with no subtitles and second time with subtitles. Then I will show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 60 seconds to answer them. So ready? Let's go. First I'm playing the audio without subtitles. So listen carefully. Bonjour. Je m'appelle Paul. Je me lève à 7 heures. Je me lave, puis je m'habille. Après, je prends mon petit déjeuner, du pain et un café. Ensuite, je vais à l'école à 8 heures. J'arrive à l'école à 8h30. Je commence les cours à 9 heures. À midi, je mange à la cantine avec mes amis. J'aime ma routine du matin parce qu'elle est simple. So you have listened to the audio without subtitles. Now let's listen it again, this time with subtitles. Bonjour. Je m'appelle Paul. Je me lève à 7 heures. Je me lave, puis je m'habille. Après, je prends mon petit déjeuner, du pain et un café. Ensuite, je vais à l'école à 8 heures. J'arrive à l'école à 8h30. Je commence les cours à 9 heures. À midi, je mange à la cantine avec mes amis. J'aime ma routine du matin parce qu'elle est simple. Great job. Now let's see how well have you understood. I will now show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 60 seconds to answer them. Your time starts now. Now it's time to evaluate yourself. So let's check the answers. So these are the answers to these questions. How many did you answer correctly? Nailed it or need more practice? Let us know your score in the comments. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more French listening practice every week. Merci, à bientôt!